Hello, Course Morrison. Hello, Abdullahi. How are you? I'm doing great. How are you doing? Great. Nice to have you here today. As we are going to talk a lot of important things are going on right now. Yes, lots of important things to talk about going on right now. Mhm. But I think we need to start with the most important, and that is the brilliance of Somali Twitter. Yeah, actually, yes. We'll start with that. Before that, let me introduce to our audience, our viewers, so that we can proceed after the introduction. So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyaasta meel baad joogtiin waan idin salaameynaa. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, xilli walba idin tahay wanaagsan, meel baad joogtaanba. Kusoo dhawaada showgiini ahaa Abdullahi iyo Courts. Aad nooga bartay maalmo talaada inaan mataqaana idin kusoo gudbino wax walba oo xog ku saabsanaa arrimaha socdaalka dalka Mareykanka, immigrationka, dhan walba oo ahaado, iyo wixii su'aalo aad qabteen inaan idinkaga jawaabno marka. Waa idin soo dhaweynayaa. Sidoo kale waxaan idinka codsanayaa waxaa socda arrimo xasaasi ah hadda. Saad la socotaanba fadlan si qof walba uga faa'iidaysto ama qof walba mataqaanaa tabasho qabo rabo in lawyer oo mataqaanaa la hadlo arrimihiisa hadduu Mareykanka ku sugan yahay hadduu dibadda ku sugan yahaba rabo inuu la wadaago xaaladiisa fadlan aad bay muhiim u tahay videoka noo sii share gareeya ama live noo sii share gareeya si dadka kale uu gaaro. Aad baad mahadsan tihiin. soo dhawaada intaan ku jirno ama waqti yar aan ku jirno meeshaan waxaan ka jawaabi doonaa waxa su'aal qabtaan. soo dhawaada meel baad joogtaan. Okay, Course, go ahead. So you're going to let me share some of the history of Somalia, Minnesota. Yeah, this is Somali. Behold it, the white land of the north, snow everywhere. But look, the skyline, just like on the old drawings. 3 centuries our elders taught. Behold, this is Somalia. 3 centuries past, it was promised to us. On these horses through the snow, we have found at last. It belongs to us now. Brothers. Yes. It was granted to us here. Well, they promised like 3,000 years ago. So Yeah, it was promised. Yeah, that's why we're here. But Mega doesn't like that. no. But oh, here's another one. Wait. They're trolling so hard. Oh man, this is so good. Look at me. I am the mayor of Minneapolis now. It was promised Wow. 3,000 years to the motherland. Like if y'all watched Trump's press conference thing yesterday where he was literally just being openly racist towards Somalians, it was like comically evil. Like I don't know, man. Like but yeah, Minnesota definitely I think it was promised them 3,000 years ago. Yeah. Yep. It was promised 3,000 years ago here. So let's explain to the people in Somalia what happened. okay. Though let me tell you that's our cultural, the music that you hear right now. It's called Danto. It's a Somali cultural music, and yeah, the way we dress, the way yeah, we are cool, people, but our president is just criticizing us. He's just resisting us. I don't know why. Right. I know why. So Yeah. So that's what I want to talk about a little bit. What Sure, happened? Okay, go ahead. Do you not translate me? Oh yeah, I'm sorry. Saad u jeedaanba hadda waxaa socdo meel walba social mediaha dalka Mareykanka arrintan hadda soo kordhay oo Trump oo Soomaalida uu ku sameynaya cunsurinimada wax walba dee cadaankii iyo meel bay gaartay qaar mataqaana Soomaalida zaad uga soo jeedaan qaar taageersanba. So ninkan wuxuu ka mid yahay ama lawyerkan la shaqeeyo dadka taageersan cadaanka Mareykanka oo dhashay hadan taageersan Soomaalida. Saad aragteen baa wax walba social media siba Twitterka waxa la dhex marayaa sida videoyasha idin tusanay oo kale in Soomaalida ay leeyihiin 300 sano ka hor meesha aan loo balan qaaday Minnesota aniga iskale waxyaabo badan mataqaana ka hadlay ama soo arkay marka inta soo raaxoga inuu ka hadlo oo faahfaahin uu ka bixiyo. Go ahead. So
the Trump administration, President Trump, he has a strategy of distracting from the things that are wrong that he's doing and the failures of his administration. The way he distracts is he's a bully. He picks on people that won't come back at him, that won't fight back. Saa ogtihiinba maamulkan Trump wuxuu sameynayaa qaladaadkay galeen ama yani waxay ku filgaroobeen ama yani ay ku dhaceen howlahoodii inay qabsan waayeen darteeda waxay ku soo jeesanayaan dadka kale yani inta badan dadka mataqaana aan iska celin karin macna ama hadalkiisa aan ka soo war ka soo celin karin oo kale marka waxay ku qarinayaan waa Boris ku qaris waxay ku qarinayaan arrimihii la rabay inay wax ka qabtaan dalka Mareykanka inay wax ka qaban waayeen ase waxyaabo badan ay ku furan yihiin saa darteeda wuxuu rabaa dadkii mataqaana wadanka ku noolaa si cunsurinimo lagu dhaqmo uu ku dilo yani waxa way war lagu dilaa weeyaan asoo lagu kacsan arintii yani failkii Abstain fail asoo lagu kacsan yahay oo mataqaana wuxuu keenay in shirkadan Soomaalida iyo marka waxay ahayd Soomaalida ku dil wuxuu islaa Soomaalida yani dad soo jawaabi doona ma ahan dad iska aamusi doonaan oo yani waxba aan ka hadlayna waay marka laakiin waxaan noqonay dad mataqaana wuxuu noqday yani madaxweyne Assad gacan ku gabasho jooga oo fadhigiisa ama gurigiisa bi ugu galeen. In the past, that has been a good strategy for him, but that's because he has not picked on Somalis before. But he failed. He saw what Somalis are. Yeah. Marka marba oo rabo inuu wax dimiyo ama xasrado walba ku kacsan dad buu iska soo qabsadaa marka Soomaalida hadda kor ma soo qabsanin sidan camal laakiin hadda wuu arkay wax ku dhacan wuu arkay marka gacantiisu dab waxa waa dab gacantiisu uu ku shito ku gubtay. So I just want you to know, outside of Minnesota, the rest of the country, we are very much enjoying the Somali community point out that Trump is a fool. We like that he's a clown. Gives me pleasure. Yeah, thank you. wuxuu dhahay waxaan ku faraxsanahay inay Soomaalida ay u soo saareen doqonnimadiisa ee madaxweynaha banaanka inay u soo saareen anaga waxaan ku faraxsanahay ama la garabnahay Soomaalida mataqaana community Soomaalida la garabnahay waxaan dareemeynaa xaalad way ku sugan yihiin so and we are all I'm talking about my community Somali community that those people are supporting us like including you. We are appreciating you a lot as we stand together. You stand us while we need you guys. So yeah, thank you so much. We are cool, community that we don't disturb anything. We don't do anything bad. Every community has bad people. It's not like if someone does a bad thing, it's not like the whole community does that bad thing. So yeah, I agree with you. So in the last week, there have been some policies at USCIS that are going to impact the community, though, and let's talk about those. Yeah, and sidoo kale waxaa jirto USCIS waxay samaysay ama waxay keentay policy taasoo mataqaana ku tahay mataqaana wax dhibaato ku ah communitygeena dadka ama wadamada la saaray xadidaada aniga waan ku jirnaa marka policygaas USCIS keentay taasna mataqaana aniguna waxay noo tahay waxyaabo mataqaana aad inoo taaban doona. So this is the first policy. This is about discretion. When USCIS the officer can make a decision either to give a benefit or not give a benefit based upon all the evidence. USCIS waxay soo saartay policyga oo jeedaan benefitka waxa weeye inta badan oo mataqaana aad ay xadid ama joojisay waxa kamid ah in mataqaana ay leedahay in wax walbo warqadii la xariista ama dacwadii la xariista amal dadka ka faa'iideysan lahayn wixii bay joojisay oo kale. So effective immediately when USCIS is making decisions inside the US like on I-130s, I-485s, I-539s, basically almost all of the USCIS decisions, they can consider country-specific factors, meaning that they're going to consider nationality. Somali nationality is going to be consideration. Sida ku cadba meeshan waxay leeyihiin
يعني بوليسيgan ama يعني warkan hadda soo baxay ama qodobada hadda soo baxeen waxa la tiigsan doonaa wadamada mataqaana يعني xasaradaha ka jiraan oo mataqaana oo si specific ay soo saareen wadamadaasna Soomaali way ka mid tahay obviously so taasna mataqaana waxay u dhaqan gali doontaa si degdeg ah ama u dhaqan gashayba marka waxay nagu tahay saameyn weyn impact gareynaysaa. This is clear discrimination and it's wrong, but it's something we have to get through. And anybody that's doing an immigration benefit right now more than ever, you need to use an attorney to protect your rights. Tani waa cunsurinimo aan biila marinin oo iska cad waxa waaye dadka inay saa ula dhaqmaan ma ahayn so waxaad u baahan tahay haddaad tahay qof mataqaana immigrationka waxa ugu jira ama wax kaga maqan yihiin inaad si hore ugu baahnad si ka darna ugu baahan tahay inaad hadda qof lawyer aad qabsatid ama attorney aad la xiriirtid si wax lagu qabto mataqaana ama barnaamijka ama kiiskaaga lagaaga howlgalo. Now, notice this was from November 27th. A few days later, new memo from December 2nd, and we need to talk about it. Yeah, kan waxa uu ahaa horta maxaa jiray ii sheeg memogi hadda ka hadlay waa November 27 kan hadda ugu dambeeyay soo baxay wuxuu ahaa December 2 kaas arna marka ama wax badan ay ku jiraan oo hadda ay soo saartay dadka ku xadidayaan inta badan. So there are three parts to this. The first part is all asylum applications are on hold. Unfortunately. Saddex horta qodob ay ka dhigeen. Qodobka ugu horeeya waxay dhigeen horta asylum dhanba waxay geliyeen on hold yani ilaa amar dambe waxa waaye kor baa loo hayn doonaa asylum cases yani asylum cases waxa weeye like qaxootiyaasha ama qofkii wadankan imaaday oo maangeli dalbaday ama waxaas dhanba waxa weeye waxay dhigeen ilaa amar dambe kor baa loo hayn doonaa. That's not just for travel ban countries, that's for all countries. keligii ma ahan travel ban dadka u quseeyo wadamada lagu soo rogo travel ban ma ahan xaggaas yani qodobka u horeeyo waxa waaye wadamada dhan caalamka weeyaan wax walba asylum ah ilaa amar dambe waxay dhaheen war ma jiro. Okay, the second thing is they've placed a hold on all USCIS benefits. sidoo kale waxay hold geliyeen dhammaan mataqaana USCIS benefit yani benefit waxa kamid ah dacwadaha caadiga ah qof baa dacwo xareysan qof baa raba inuu dadkiisu dacwoodo wax walba hol la geliyay yani wax mataqaana ilaa amar dambe shaqeyn kara maahay. So if you're a U.S. citizen Somali and you have petitioned for your spouse or your parents or your child, guess what? That petition is now on hold. haddaad tahay qof mataqaana already dacwo u bilaabay caruurtiisa ama xaaskiisa ama hooyadiisa ama aabihiisa adoo ah US citizen oo baasaboorka Mareykanka haysta dacwadada kaga maqneed USCIS xaggeeda kiiskaaga wuxuu ku jiraa kiisaska la joojiyay ilaa amar dambe wax shaqo laga qaban doonin. So we plan to file a lot of litigation, many group lawsuits to challenge the lawfulness of that policy. waxaan rabnaa inaan sameyno dacwado sharci ah oo aan ku leenahay in waxaan ay USCIS ku dhawaaqday ay sharci aysan ahayn inay ku joojiso ama dadka wuxuu yani applicationadan la xareystay ama dacwooyinkan la xareeyay aysan u lahayn xaq ay ku joojiso. So waxaas hadda ku howlanahay inaan dacwado ka xareyno group lawsuit aan sameyn doonaa. So let's talk about paragraph 3 and then we'll talk about that litigation. Sure. waxaan ka hadlaynaa meesha u dambeyso paragraph 3 number 3 waxa asana quseeyo. So paragraph 3 is they're going to conduct a re-review of approved benefits that happened under Biden since January 20th of 2021. sidoo kale waxay dhaheen laga soo bilaabay xilligii January yani uu imaaday Biden January 20 ilaa iyo xilligii Biden uu joogay dadka ka faa'iideystay ama dadka ku imaaday wax walba yani immigrationka ahaa waxay dhaheen dib u eegsan ku sameyn doonaa haddii loo baahdana mataqaana interview ka qaadayaan oo qofkii u baahdana oo wixii isku qanci waayaan.
I'm not as worried. I'm not as worried about number 3 because I don't think they're going to find many problems. Number 3 wuxuu dhahay wax mataqaanaa problem kuma qabo uma maleynayo wax oo problem ama inay aheli doonaan wax mataqaanaa mushkilad ah oo qodobka saddexaad ee ku saabsan kaasoo dadka imaadada sharci ku imaadeen hayeen dad mataqaanaa waxoodiina isku soo dawlateen oo wax walbo laga rabina soo maray marka uma maleynayo inay wax dhibaato ka imaan doonto number 3. The need for a re-review is based upon a lie that Biden did not vet people or that they made bad decisions. USCIS made like faulty decisions. That did not happen. So I don't expect this to impact many people at all. Number 3. Yeah, because of what Ben ay sheegayaan waxay aaminsan yihiin inuu Biden dadkii wixligii Biden maamulkiisa dadka la fadgarin jirin yani dadka aan la soo baari jirin dadka yani si fiican aan la socon jirin ama leeyihiin laakiin markaas ay ugu darneedba taasna wuxuu dhahay yani anaga hoosheenay ahaydba yani dadkaas mataqaanaa ama ani ahaantii dadka soo maraan ahaa vetkaas oo mataqaanaa lagu soo dhibay so marka uma maleynayo inay wax mataqaanaa zayd ah ay meeshaas ka heli doonaan ama just waxa weeyaan waa iska dadka unbaa lagu halowsanaya yani waa iska baacin qodobka saddexaad laakiin uma maleynayo inay wax ka heli karaan ama wax haddii wax ka helayaan xataa isma dhihi karno dad badan ay ka helayaan waa qalad soo galay. So let's talk about what we're going to do about it. We're going to our website, redeagalaw.com. So marka website-kana tagi kartaa haddaad daneeyo aad tahay inaad mataqaanaa ka qayb qaato lawsuitkaas website-keena tag redeagalaw LC. There you go. It's scrolling on the bottom. Linki waa ka ama website-keena magaciisa redeagalaw LC redeagalaw.com. Si aad mataqaanaa xog badan oo muhiim ah aad uga heshid. There's 2 things we want to talk about. There's lawsuit interest list and there's a lawsuit we are already onboarding. Yeah, laba rabna inaan ka hadalno. Lawsuit interest list jiro dadka daneynaya inay lawsuit qabsadaan whatever oo ahaa lawsuitka. Yani kaligaa qabsan kartaa group heli kartaa whatever it is lawsuit interest list horta waa ka. Sidoo kale group kala jiro xagga kore u jeedaan oo already oo hore u bilowdayba oo socda. So we'll start with the interest list. This is where you can sign up to be notified when we offer group lawsuits. And just meesha waxa waaye iska diiwaan gelinaysaa haddii anaga lawsuit aan qabanayno ama aan bixinayno wax mataqaanaa dacwada ah si mataqaanaa ay kugu soo dhacda haddaa interest gelinaysa ama dadkaas ka mid tahay. Okay. The lawsuit we've added, the interest list we've added because of the new December 2nd policy is this interest list right here, the very first one at the top. And waxaan ku soo darnay qodobka ugu dambeeyay USCIS soo saartay qodobka asana lawsuit aan ka sameyn doonaa because of wax sharci maahan interest listigiisa waa kan ugu horeeya aan soo saarnayba yani ay ku joojiyeen applicationada qaarkood. So we're not asking a lot of information, just enough that we can find you to let you know when we move forward with onboarding a group lawsuit that works for you. Yeah, and wax badan xog ka marno just waxa magacaaga iyo numberkaaga waxaas emailkaaga kadibna waxa waaye haddii yani groupkan lawsuitkan oo hore u soconayo aan qabanayno si aan kugu soo wargelino kaliya. Okay, the other thing I want to talk about is at the very top, and that is we are already onboarding a group lawsuit, actually probably more than one group lawsuit for people that have pending adjustment of status applications. And sidoo kale dhowr group kale oo hadda already socdaan oo hore u bilowdeen jiraan oo asana loogu talagalay dadka already applicationkooda pending-ka ah adjustment dadka yani already applicationkooda wuxuu yani kaliya loo baahay inay wixii helaan resultigii ama jawaabtii kaliya ay ka dhiman tahay dadka ayaguna saameyntaas ay ku dhacday lawsuitkooda socda asiguna haddaad u baahan tahay asiguna mataqaanaa still waa iska diiwaan gelin kartaa. This is for those of you who have submitted a 485 and it's pending because now that's on hold. Yeah, formka aan ka hadlayno waxa waa application I-485 ama I-485 hadduu ama haddaa ka mid tahay qof ben u yahay formkaas ama applicationkaas waxaad u baahan tahay inaad la soo xiriirtid ama inaad iska diiwaan gelishid meeshaan la iska diiwaan geliya aan soo
diyaarinay. Okay. So you can find out more information about our website about this. I'll go ahead and talk about the money because that's very important. Participation in this lawsuit is $3,000. sidoo kale wixii information horta website-keena kala socon kartaa oo ku saabsan lawsuit-kan. sidoo kale haddaan ka hadalno qarshaadka kaaga baxaayo waa $3,000. That's payable as $1,000 to start, and then the $2,000 is due on February 1st. يعني $1,000 buu qofku horumarin doonaa. $2,000 waxay dhow tahay ama la bixin doonaa February 1 wixii ka dambeeya. Okay. So let's see what questions we have over here. Hi, friend. Hi, Jabril Muhammad. Sidoo kale waan ku salaameynaa. Okay. Noor Arale. The question is, can DV Lottery green holder apply for a re-entry permit as a travel document instead of traveling with a Somali passport? Noor Arale wuxuu dhahay qof green can DV Lottery green card holder. Okay, green card holder. No matter what, DV Lottery. wuxuu dhahay qof DV Lottery meesha ka baxay green card holder tahay ma apply garan karaa ma codsan karaa re-entry permit asoo qofkaas mataqaana oo yani ku baxayo ama ugu socdo wadanka dibadiisa Mareykanka meel ka baxsan mataqaana passport Soomaaliya muu isticmaali karaa instead of green cardkiisa. I think the answer is yes, and let me tell you why. su-aashan jawaabteedu waxaa weeyaan haa waan ku sheegaya sababta. We represent like Iranians who had claimed asylum here, that their passports expired, and for them to travel outside the U.S., that's what they do. They do a re-entry permit. So these are green card holders that don't have a passport from their home country. So that's what they do. So I think that makes sense. So I think that you can do that, and you should. Yeah, waxaa jira dad badan oo matalo Iranian ah laakiin aanay haysan baasaboorka wadamadooda. marka dee waxaa u baahan tahay wadan kale markaa tagaysad green cardka ma ahan baasaboor waa laftaasna wax lagu dhufan karo wadanka aad tagtid yani entry ama out ma lagu dhufan karo so waxaa u baahan tahay baasaboor. haddaadan haysanin yes waa good idea waa dalban kartaa baasaboorkaaga haddaadan haysanin ama wadankaa kasoo jeeda ama wadanka u socod baasaboor aad ka gashay haddaad haysanin re-entry aad dalban kartaa si mataqaana ay ku saacidayso. Okay. With that question, Kurtz, while you have your Somalian passport, why do you need to take your re-entry, document? I saw some people are, because of the idea, they are just scaring to leave the country while they hold their passport, Somalian passport. And as Abdullahi, my experience, I always told them that, whenever you're going outside of the United States, it doesn't matter United States, like it matters the country that you're going that needs your passport or your document to enter that country, not your green card. That's what I told them. The green card will help you whenever you are coming back in here, United States. Yes. Yeah. Green card plus approved re-entry permit will give you insurance that you will get back in if you overstay, if you're outside more than 6 months, for example. Exactly, yes. If you overstay, will give you, that privilege. Exactly. Actually, I mean, if you have specific concerns, it's probably better to have a consult with an attorney because you may have a situation like criminal history or arrest or something where we would advise you not to take the risk of leaving. Exactly. And waxaan weydiiyey lawyerka in mataqaana qofka doo haysto baasaboorkiisa caadiga ahaa qofka dan baasaboor wadankiisa haysanin inuu ku bixi yani uu dalban karo re-entrygaas documentigaas laakiin hadduu baasaboorkiisa haysto still baasaboorka muhiimadda waxaa kaara waxa way wadanka u socotid like kasoo qaad Soomaaliya nahay waxaan u socdaa Kenya ama wadan kale aan u socdaa yes Kenya waxay gartaa baasaboor ay gartaa haddaan baasaboorka Mareykanka ay haysan green card kuma geli karo Kenya so waxaan u baahanahay inaan baasaboor haysto baasaboorkiga Soomaaliya waan haystaa haddaanan haysanin waa re-entrygan aan dalbanaya hadhowdii re-entryga wuxuu ka caawinayaa waa ku geli kartaa Kenya asa baasaboor ahaan isticmaalaysaa laakiin Mareykanka markaad kusoo noqonaysid waxa ugu muhiimsan laga rabo waxa weeye green cardka marka baasaboorkaaga Soomaaliya daawadid
waxbo marka reentry soo kale wuxuu ka yani caawin karaa hadda overstay aad samaysid maraykanka banaankiisa ama wadanka aadi haddaad waqtiga lagugu talagalay waqti ka badan yani 6 bilood wax ka badan haddaad joogaysid reentry wuu ka caawinayaa wuu ku fiicanya marka haddii xaalada gooni ay ku haysato oo criminal record iyo waxaas haddaad tahana dee waxaa ku fiican inaad la heshid lawyer uu kaa consultation uu ku sameeyo haddii oo mataqaanaa bixi kartid haddaad bixi karin riskiisa aadan u qaadanin. Okay, so that Next question. Well, I don't think there are any more questions, are there? Yeah, we have one. Did we do this one? Yeah, we didn't. Oh, okay. Okay, this Somali. Zakaria, fantastic. High course. Waxaa ku weydiinaya green card family visa sugayay oo 212F letter la siiyey hal qof visa la siiyey travel bank ka hor maxaa nagula talin lahayd? Okay. I think they were waiting. I think they are waiting education. They were family. One of them got 212F refusal notice, and the other one got their visa. So, what's your thought about that issue? Why would that happen? Why would one person get a 212F and not another? It sounds like maybe it's separate visa categories. Is that what you think it is? Maybe, but I don't know. He didn't mention that. Maybe it's TD 2025. Reach out to Abdullahi and directly with the whole story, because that's not enough information for us to advise. And Zakaria, fantastic. And walaal, xogta meesha kusoo qortay wax badan kama fahmin aniga xataa iyo soo qortayba marka waxaa tiri hal qofna visa la siiyey hal qofna waa loo diiday qodobka wax lagu diiday 212F 212F waxa waa qodobka yani wadamada hadda like travel bank waxaas oo saameeyo kala weeyaan so si xog badan aan u helno please ila soo xiriir whatsappkiga igala soo xiriir ama telegram igala soo xiriir si xog fiican ay siisid أنا سي في عن حق في عن أنكوسيو because of حق في عن مش كمان سوقرين حق في عنا يعني كامه هينو so that واحد نجلس حريق تسعين كله تلينه سيد أرتنا لسه حريق. So someone says Abdullahi can travel green card. Yes, but reach out to us specifically with your situation first. And Gilly in green card waxaa tiri ma ku travel garin karaa? Yes, ha. Laakiin haddii xaalado ku haysato saan sheegnay haddaad dhibaato xagga sharciga ka haysto oo hore dhibaato u geysatay fadlan nala soo xiriirsa talo muhiim aan kuu siino inaad bixi kartin kale laakiin qof nadiif haddaad tahay yes waxna kaa mortaagin inaad bixi kartid waa bixi kartaa. For example, if your green card's about to expire, you don't want to leave the US on that green card. And example, haddii yani green cardkaaga uu kaa dhacayo mu baahnid inaad baxdid wadanka baxdid. Okay, so let's wrap up, but let's leave on a good, fun note, and that would be we don't hear. Unmute, please. You can't hear? Yeah, the audience doesn't hear. They didn't hear. Oh. I didn't hear. Again, no sound. Well, I need to figure out how to make the internet work. Basically, go to any social media platform. Yeah, we you'll have fun today. Yeah. So and waxaa socda waa dareemi kartiin sidoo kale please I need to add one thing because for us they are hunting even US citizens who are in state of Minnesota. Please be careful. If you see ICE, please stay with always hold with your identity, like your passport card or your green card and something like that. And they are here. We know them.
they are just just everybody, whether you're a citizen or not, they're just catching you up. So please. So I have a question. Like, so where I'm at in California, there's like Facebook groups, like for Latinos, where they share the location when there's like an ICE sighting. Like, is that happening in Minnesota? Yes, we do. Yes, we do. Whenever we see them, we just get their picture and the address or the street that they are. We share through the social media. Then everybody sees. So no one go there. No one can face them through where they are. One little trick we do in Southern California would not work in Minnesota, and that is on Google Maps when you're driving down the road and you see ice, you can tag on the map icy conditions on the road, and everybody knows in Southern California what that means. But if you do that in Minnesota, it's people like we usually share the information in Facebook wherever they are. Oh, Facebook. We just took the picture and share in Facebook or wherever we can communicate, as groups. So that's smart. Yeah, but that's disturbing. A lot of people even not going their job, scaring of them. But I don't know. Well, that was a good message to leave on. Everybody, be careful out there. And I'll see you next Tuesday. Okay. Yeah. Okay. Okay. غير بدن بيرجينينا دمان ميل بجوكتان and زكريا فضلا إلى سو حرير عاد ما سنتهاي وشوق حقنا نكسو جروبين دونا and thank you دمانتين ميل بجوكتان بدي مدعلينا. I will see you next Tuesday. Thank you. Thank you. Bye.